Omubaka Joel Ssenyonyi Awedde abaana ba social media in-laws bamuvuma musajja wattu kumba Awedde ayinayo pulaani endala ekibadde mu Parliament wali tebibadde birungi munnange Speaker Anita bayina engeri gye bamuleseewaawo anti nga Honorable Joel Ssenyonyi ng'agambye babaka banne babeere nga tebafuluma Parliament nga bagamba nti tebasobola kubeera mu Parliament nga bayisa etteeka eryo erya UPDF Act. Mukwano ebibaddewo yonna gye bitandikidde kw'ossa n'okutuusa Honorable Joel Ssenyonyi okubeera nga temunange bafuluma Parliament akatambi nga kuleetedde masawo. Mu ngeri emu batunyonnyodde nti etteeka lino lyaleeteddwa ku lw'abaana ba NUP. Ngenda kugakuwa mu bujjuvu kw'ossa n'omubaka omukyala owa district y'e Masaka ate ye atabuse oluvannyuma lw'okubeera nga tebafulumye Parliament yasazeewo okubeera nga atabukira Honorable Joel Ssenyonyi ng'omukyala ono omubaka ono munnakibiina kya NUP ate ng'era ye mubaka y'omu eyalabikira mu katambi ng'ali mu Parliament wali ng'ali mu kubeera nga ate aweeweeta emitwe gy'ababaka banne abasajja. Ngenda kugakuwa mu bujjuvu ago nagasingako awo. Ku Essie News UG kw'oli kansuubire nti muli bulungi mujje baleko gyonna gye mukwasaganya eyo atanaba kubeera nga osubscribinga mukwano subscribinga ka notification bell okateekeko videos zino obeere nga ate ozeefunira mu budde. Shay Ashraf musomi wa dduwa mukubireko ku namba ye ey'essimu ku screen yo awo weeri obulamu ajja kubeera nga bukutereereza n'edduwa. Katutandikire ku sayidi wano nkutandise n'omwami ono katusooke tuwulirize bino mukwano etteeka lino erya UPDF Amendment Bill baalireetedde bannakibiina kya NUP. Video yino ate tweyongereyo. UPDF Act si UPDF Act era nakibagamba nti eyo erinnya ly'ekituufu lyalibadde NUP Act kubanga ekigendera kya UPDF Act bakikoledde ekibiina eki etteeka erifuga National Unity Platform si erifuga ebibiina ebirala kati ndi ku reality etteeka erifuga National Unity Platform si erifuga ebibiina ebirala kyova olaba Commander in Chief ne CDF nga teyeebuuziza akeera ku makya nagalawo National Unity Platform naga temujja kuyingira nga bw'ayagala nga takozeseza poliisi akozeseza magye kati si constitutionalism n'etteeka lyennyini lyakoze tali respectinga kwa waliwo okugamba nti omuntu yakozeseza etteeka ali naye n'etteeka lye lyennyini waliwo watukeesera nga naate likyamumala nga bw'olaba nti nga bwe mbadde nkugamba nti kooti mashu atuuse ekiseera ng'alaba tekyamumala alina okugenda n'agikyusa nayongera okunyiiga naye mwe mwebuuze nti lwaki Jamiru mukulu mwena gwe mumanyi Jamiru mukulu teyamutwala mu kooti mashu ekiweza kijjamu waliwo omusajja wakko ne bamuyita oti teyamutwala mu kooti mashu naye abaana bannupu bonna bagwera mu kooti mashu okitegera kati kyenkugamba lwaki kubanga witness ye eri mu baana bannupu alaabe bali ku kiki ku kituufu olw'okuba be bali ku kituufu ekyo tulina okukimanya naffe ffennyini nti obutiitizi Museveni bw'alina eri National Unity Platform bwe bumupapiza okukola UPDF Act bwe bumukwasa abaana banupu bonna n'abatwala mu kooti mashu kitegeeza ki nti NUP eri ku kiki ku kituufu. Naye nga ye Speaker wa Parliament basazeewo munnange bamulekere etteeka lye balyeyisize ababaka abali ku ludda oluvuganya gavumenti basazeewo okubeera nga tebafuluma Parliament nga bano babadde bakulembeddwamu Honorable Joel Ssenyonyi nga bagamba nti tebayinza kubeerawo nga ate bayisa etteeka eryo kubanga bo baaliwakanya okuviira ddala mu ntandikwa. Kaakati munnange newankubadde nga ba MP abalala bo babadde nga ate munnange bafulumye
bafunye naye era awo mwasigaddemu ba MP abalala okuli Honorable Abdul Katumba ng'ono independent MP, okuli Jimmy Lwanga ng'ono munnakibiina kya NUP, okwosa ne Jonathan ng'ono munnakibiina kya UPC. Bano bo basigadde batudde naye ng'abalala bo basazeewo okubeera nga tebafuluma. Kakati mu baafulumye mwabaddemu n'omubaka omukyala owa disitulikiti ey'e Masaka Juliet Kakande ng'ono munnakibiina kya NUP era ng'omukyala ono yalabikirako ne mu katambi ng'ali mu kubeera nga aweeweeta emitwe gy'abasajja mu Parliamentary awo mu kifo ky'okuteeseza bannamasaka ye yali ali mu kuweeweeta mitwe. Kaakati ono oluvannyuma lw'okufuluma bweru awo mukwano yatabuse n'agamba nti ekya Honorable Joel Ossenyonyi okubategeeza bafulume mbu kibadde tekyetaagisa. Uno ate tweyongereyo. Uganda. Twabadde wano olunaku lwajjo mu meeting ne tukkanya nti ku mulundi guno tusigala mu tutuulira ensonga nga bwe zigenda kukola ki okutambula. Bannaffe abali ku legal committee olabye ne bakola ne minority report nga batuwuliziganya nabo ne batubuulira nti waliwo bitatambudde bulungi. Kati tutuuse wano n'ensonga tennaba kutandika batugamba tukole ki tufulume. Z'ensobi zennyini ze twakolanga mu mwanya. Ekyo kitegeeza tugamba bannaffe bali nti waliwo abalagira naye nga naffe bali baba balagira nga twabaawo ne n'agamba nti tufulume ebintu biteekawo buyisi. Bwe tuba tugamba nti tetukyalina mulimu gwe tusobola kukola mu Parliament, lwaki Parliament tetugivaamu nfe tuba tugiviiremu ddala omulundi gwekyo nakyo kibe buki kiba mu ddiiro. Otherwise kiitiibwe tosobola kutuuza babakawo n'obagamba nti leero tusigala bututu. Tolina gwe waalabyeko ate n'obagamba nti musuke mukole ki mufulume tulabiranga mu katemba wa kikaaki. Oyo maama Makata. Omubaka oyo ye bw'atyo bwakoze ki bw'atyo bwasazeewo okubeera nga ayogera nga sinnakwongerayo ewa Honorable Joel Ossenyonyi olabe wajje bitandikidde n'okutuuka okufuluma Parliament okwosa n'okubeera nti Speaker Nitamu ng'atunudde ne bimuggwako. Katusookere ku sayidi wano. Omulamuzi wa kkooti esookerwako Emityana yasindise munnakibiina kya NUP era eyeegwanyiza ekifo ky'omubaka omukyala owa disitulikiti ey'Emityana Proscovia Nabbosa Mukisa ku alimanda mu kkomera Emityana okutuusa ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi guno gwennyini gwe tulimu ogwokutaano. Omukyala ono yakwatibwa gye buvuddeko ng'ono yaguddwako omusango ogw'okukozesa ebigambo ebisiga obukyayi mu bantu. Ye omukyala gulabawo gwe baakwata gye buvuddeko naye nga bye biri ku sayidi ezeeyo. Kakati mu katambi wano ngenda kubeera nga ate nkakuwa olabe wa gye byatandikidde. Honorable Joel Ossenyonyi ki kyabadde agamba okutuuka okubeera nga bafuluma Parliament. Video yino. Prime Minister, maybe you could answer why you have hurried with your work to bring in the House. Prime Minister. Right, Honourable Speaker and Honourable Members. Some time back I told you I'm one of the best performing Prime Ministers. So if I can produce work in such a short time, I want the leader of the opposition to appreciate. That's what I can. Yes, Lord. Honourable Speaker, it's very possible, by the way, that the Prime Minister does not even know the contents of the committee report, but she was very quick to rise up to defend. Honourable Speaker, I am on procedure. Legal Committee Chairman, Honourable Namuyango, I am on point of procedure. You're always absent here. You don't even know the rules. Please. Prime Minister, order. Honourable members. Honourable members. Honourable members. Let's have calm.
Let Law finish his statement. Honorable Speaker, this is very critical. I do understand that a committee can process a bill even in 1 hour. Forget about one entire day. But you see, that is in the event when there are no interested people as stakeholders to give input. Because you see, our law passing process is supposed to be consultative. Can we look at that right, when you reach the bill? Well, that's all right. Let me finish this, Honorable Speaker, and then you guide. So the reason I have insisted on this matter is because there were stakeholders who were saying we want to give our input. And you looked them out. That's the challenge. You can produce and process a bill in even 1 hour. As of now, we don't even know which stakeholder they interacted with. I am a stakeholder, right, Honorable Speaker. So what we need to do is to wait and hear which stakeholders they consulted. Allow me to finish and then you rule, right, Honorable Speaker. I'm a stakeholder. My political party received the invitation at 8 a.m. saying come at 9 a.m. That's the National Unity Platform. We wrote to the committee and they received the letter requesting that this was very short notice. There's no magic we could do. That is and requested for Monday that is on which bill at 9 a.m. Which bill now? On the UPDF amendment bill. Okay, let's first start with the allow me to finish, right, Honorable Speaker. Yes, Lord. The committee received our letter. They did not write back to us. So as we were waiting to show up on Monday to present our views, over the weekend they were busy processing, writing a report. That's problematic, right, Honorable Speaker, because you see, we are supposed to be a people-centered parliament, meaning that the laws we pass, which should be for the good of the people, those people should be consulted so that they have their input. And by the way, you can end up disregarding the input of those stakeholders. But listen to them. You cannot disregard them and keep it so. No, listen to them and then you can disregard them. But when you don't give them opportunity to show up, you are violating our laws. Right, Honorable Speaker, finally. I was alarmed because you see, we seem to be creating and painting an atmosphere that regardless of what the views that come through are, this bill is finito. I saw with sadness the government chief whip late in the night. He was speaking to the media. He said we have met and concluded that this bill is going to be passed as is. That worried me because the government chief whip, who is our colleague here, knows that this bill, the UPDF amendment bill, was brought to this house by government. I had thought that as government chief whip, you would be interested in a bill that you have brought. I am raising it and building it, right, Honorable Speaker. I had thought that as government chief whip, you would be interested in input of different stakeholders into your bill as government. But when you bring the bill, and then you say we are going to pass it as is, regardless of any other input, regardless whether consultations have happened or not. That is problematic. That is outside the law. Right, Honorable Speaker, my colleagues, and I want to appreciate them, they made through the night to even put together a minority report. But what you are saying is that that is disregarded. Right, Honorable Speaker, give me the minority. What is the minority? Is it all right that we sit here and pretend that we are processing a bill within the law, that we are capturing the views of all the other people, and yet not? Because we gave you the benefit of doubt to say, okay, let's partake in this process. But you have abused that because you're saying we don't care. And at night, the government chief whip says, regardless, we are passing it as it is. So why did you invite people? Maybe that's why you didn't even give them time. Thank you. Right, Honorable Speaker, finally, I am very hard-pressed, together with my colleagues, for us to sit here and participate in a sham process. And I'm calling it a sham process because it is pretentious. When you bring a bill here, you should give it time for people to have their input. But you are saying, we don't want your input, we are going to pass the bill as is. That's why, Right Honorable Speaker, you did not join in on the committee to give adequate time to the stakeholders. That means this is pretentious, this is a sham for these two bills, the UPDF amendment bill and the political parties amendment bill. So, Right Honorable Speaker, myself together with my colleagues, we are hard pressed to participate in this sham process. So we shall leave you here to participate in your sham process, to process your bill, pretending that you are getting the input of the people of Uganda and yet not. Thank you, Right Honorable Speaker. I will take my leave because I don't want to participate in this sham process. Thank you. Thank you. Have a blessed day. Have a blessed day. Honorable members, next item.
Item 4 on the order paper. Honourable members, you recall that on Wednesday, 14th May 2025, Honourable Nakut Faye tabled the private members' bill, the Political Parties Amendment Bill 2025 for the first reading. Yes, Jonah. Honourable members, can we have free sitting? Can we have free sitting? Justice. Shadow Justice. Bannanyini mayumba, amasomero, n'abadukanya apartments ez'enjawulo okwoyo okukolagana ne septic tanks ezeetaaga okuddaabirizibwa buli kaseera ate nga zitwala ekifo kinene tukufunidde ekyokuddibwamu yeffe ba Enric Contractors nga tukola biodigester septic tanks ez'omulembe anti etwala akaseera katono gikola egende wafunda n'awagazi mu ntobazi ne ku lukalu ekozesa akasente katono woogeraganya ne septic tanks endala ate nga mwana to sizezino ezijjula eno yeesengejja yokka nga nawe ayagala plumbing ew'omulembe okukola pavers oba okuzisiba tweyune kati okumanya ebisingawo tukubireko 0704 429 440 yeffe ba Enric Contractors.